Hello students, welcome to today's video classroom. Subject Computer Science, paper Programming in Java, third unit, third chapter, multi-threaded. Today topic, thread priority. So in previous session we have studied what is multi-threading, how to create a thread, and thread life cycle. In thread life cycle, we have studied one concept that when a thread is in running state, a high priority thread can force to stop low priority threads, to stop the execution of low priority threads. So how a thread can be assigned priority, we'll discuss now. See, so what is mean by thread priority? So generally in Java, each thread is assigned to a priority which determines the order in which it is scheduled for running. So whenever two or more threads are waiting in the queue, which is to be executed first, that will be calculated on the concept of priority. So two or more threads ఎగ్జిక్యూషన్ చేయడానికి ప్రాసెస్ క్యూలో వెయిట్ చేస్తున్నాయి. మరి ప్రాసెసరు హ్యాస్ టు సెలెక్ట్ ఎనీ ఆఫ్ ద థ్రెడ్ ఫ్రమ్ ద క్యూ. ఏదైనా ఒక థ్రెడ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. మరి ఏ ప్రకారం సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది? ఇన్ జనరల్ ఇట్ విల్ సెలెక్ట్ ద ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ బేసిస్. సమ్ టైమ్స్ high priority threads will be selected. When high priority thread becomes the ready for execution, the currently executing low priority thread will be stopped. High priority thread starts the execution. So generally, whenever the thread starts, all the threads have the same priority, but we can increase the priority of a thread. సో ఏదైతే మనకు చాలా ఇమ్మీడియట్గా ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి, ఏదైనా స్పీడ్గా ఎగ్జిక్యూట్ కావాలనుకుంటామో ఆ థ్రెడ్స్కి మనము ప్రియారిటీ సెట్ చేసుకోవచ్చు. సో వీ కెన్ సెట్ priority of a thread by using a method called as a set priority method. This is a method in the thread class. For setting the priority of the thread by the programmer. Just we'll call that method. We don't need to define any methods. Within the main method, మన మెయిన్ మెథడ్లో ఎప్పుడైతే థ్రెడ్ క్లాస్కు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేసిన తర్వాత సింపుల్గా మనము ఈ సెట్ పీరియారిటీ మెథడ్స్ని ఇన్వోక్ చేస్తాం బై పాసింగ్ ద పీరియడ్ అండ్ ఇంటీజర్ వాల్యూ. ద హైయెస్ట్ ఇంటీజర్ వాల్యూ ఈజ్ ద హైయెస్ట్ పీరియారిటీ. ఓకే, సో జనరల్లీ థ్రెడ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ సెట్ పీరియారిటీతో కాల్ చేస్తాం. ఎక్స్ ఈజ్ ఎనీ ఇంటీజర్ వాల్యూ బిట్ ఫ్రమ్ 1 to 15. 1 నుంచి 15 వరకు ఎనీ వాల్యూ విల్ బి టేకెన్. 1 to 10 that is the integer value. Okay, so generally sometimes instead of giving any value we can give some constants. Java developers define the three constants in the thread class. One is the max priority, norm priority, min priority. Max priority means 10. That is the max priority is a thread can have 10 priorities. 10. Norm priority 5. Default priority a thread can have. Default by default 5 ఉంటుంది. సో దానికంటే డిక్రీజ్ చేయాలనుకుంటే మిన్ పీరియారిటీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో వీ కెన్ గివ్ 9. సో అండ్ ఎక్స్ బదులు మ్యాక్స్ పీరియారిటీ, నార్ పీరియారిటీ, మిన్ పీరియారిటీ ఇవ్వచ్చు. లేదా రిమైనింగ్ అంటే 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 యూ కెన్ గివ్. సో 10 ఇవ్వాలని మ్యాక్సిమం ఉండాలి నాకు తెలియదు అనుకుంటే యూ కెన్ గివ్ ద మ్యాక్స్. అన్నిటికంటే తక్కువగా ఉండాలనుకుంటే యూ కెన్ గివ్ ద మిన్ పీరియారిటీ. సో ఐ గివెన్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ హియర్. సేమ్ only main method I will explain how to set the priority for the odd thread.
సో గివెన్ ఇయర్ ఈవెంట్ క్లాస్కు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం, ఆడ్ క్లాస్కు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం. ఈవెంట్ క్లాస్కి ఎక్కువ పీరియడ్ ఇచ్చాము, బట్ ఓ మెథడ్ని స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ మెథడ్ స్టార్ట్ చేసాం. ఆటోమేటిక్గా ఓ మెథడ్లో ఆడ్ నెంబర్స్ 1 or 2 డిస్ప్లే చేసిన తర్వాత ఈవెంట్ మెథడ్ స్టార్ట్ అవుతాయి. దెన్ ఈవెంట్ నెంబర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆడ్ నెంబర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. బికాస్ ద ఈవెంట్ ఈజ్ అ హై పీరియారిటీ, దెన్ ద ఓ పీరియారిటీ. సార్ మరి ఓకే పీరియారిటీ ఇవ్వలేదంటే బై డిఫాల్ట్ ఎంత ఉంటుంది, పీరియారిటీ 5 ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద పీరియారిటీ. సింపుల్. ఓకే, సో యూ కెన్ ఆల్సో, సో వాట్ ఈస్ ద పీరియారిటీ ఆఫ్ ఎ థ్రెడ్, ప్రజెంట్ ఎంత పీరియారిటీ ఉందో సెట్ చూసాలనుకున్నా కూడా గెట్ పీరియారిటీ మెథడ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సింపుల్. ఇక్కడ పీరియారిటీ అంటే ఏదైనా ఒక థ్రెడ్ క్యూలో వెయిట్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా ఫాస్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంత రోడ్ మీద వెళ్ళేటప్పుడు అంబులెన్స్కు ఎక్కువ పీరియారిటీ ఇస్తాం, హై పీరియారిటీస్ ఇస్తాం. సో అలాంటప్పుడు వాటికి ఏం చేస్తాం, అది అంబులెన్స్ అనే ఓడ్ లేదనుకోండి, దాని మీద లేదు, 2 ఇస్తారా దానికి రూట్, అంటే వాటికి ట్రాఫిక్లో వాటికి రూట్ క్లియర్ చేస్తారా, చేయరు. ఎప్పుడైతే అంబులెన్స్ అని ఓడినప్పుడు మాత్రం దానికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది, లేదా సైరన్తో వచ్చినప్పుడు సమ్ స్పెషాలిటీ అనేది ఉండాలి, సమ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఉండాలి. అదేవిధంగా హై పీరియారిటీ థ్రెడ్స్ కూడా ఏదైనా ఫాస్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి, వెయిటింగ్ చేయకుండా ఎగ్జిక్యూట్ కావాలంటే వాటికి యూజ్ ద మ్యాక్స్ పీరియారిటీ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ద పీరియారిటీ, థ్రెడ్ పీరియారిటీ. సో మెయిన్లీ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ హియర్, set periodicity method is used to assign the periodicity of a thread. So how to use that set periodicity method, and there are the 3 constants we have to use, right? Okay, so this is the thread periodicity. Next one is the synchronization. So we already studied that whenever we create a thread, the thread class must implement run method. So within this run method, we have to write a programming code to be performed by that thread. ఆ థ్రెడ్ యొక్క టాస్క్ ఏంటి, ఆ టాస్క్ మొత్తం కూడా ఇక్కడ మనము డిఫైన్ చేయడం జరిగింది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద టాస్క్ ఈజ్ this one. So have the 1, 2 threads. So in this thread method, in this thread class, the run method has to perform that one task. Here also the run method has to perform this task. Okay, so here the run method task programming part is calling of this method. అంటే ఈ థ్రెడ్లో రన్ మెథడ్ ఉంది కన్నా, ఆ రన్ మెథడ్లో ఏం చేస్తుంది, ఈ మెథడ్ని కాల్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి థ్రెడ్ కూడా రన్ మెథడ్ దేన్ని కాల్ చేస్తుంది, ఇది కాల్ చేస్తుంది. మరి బోత్ థ్రెడ్స్ ఆర్ యాక్సెసింగ్ ద సేమ్ రిసోర్స్. So this method is a resource. Whenever 2 or more threads are accessing the same resources, some problems may be occurred. So these problems can be solved with the concept of the synchronization. So the synchronization helps to solve the problem that may be occurred when 2 or more threads are using the common resources. So the Java provides a keyword called as a synchronized. Those common resources must be declared as a synchronized blocks. A common resources మొత్తం ఏం చేయాలి సార్, synchronized blocks లాగా డిక్లేర్ చేయాలి. Whenever a method declared as a synchronized, so for example ఈ బ్లాక్ సింక్రొనైజ్డ్గా ఎప్పుడైతే డిక్లేర్ చేసామో, సో when JVM ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ థ్రెడ్ ఈ మెథడ్ని కాల్ చేసిన ఇమ్మీడియట్గా ఏం చేస్తుంది, JVM creates a monitor on this method. Here monitor means that exclusively use of lock. Monitor అంటే ఒక లాక్ అనుకున్నాను. ఇక్కడ మానిటర్ అనేది టెక్నికల్ వర్డ్, జనరల్ ఒక లాక్ అంటే ఈ రిసోర్సెస్ మీద లాక్ క్రియేట్ చేస్తుంది. లాక్ ఈజ్ హ్యాండ్ ఓవర్ టు దిస్ థ్రెడ్. సో దిస్ థ్రెడ్
this thread holds the lock on this data item or on this resource until it completes the execution of the program. Completes the deading of the thread. ఈ థ్రెడ్ డెడ్ అయ్యేంత వరకు కూడా ఈ రిసోర్స్ మీద లాక్ ఉంటుంది. సో సో దిస్ థ్రెడ్ విల్ బీ ఇన్ ద వెయిట్, ఆటోమేటిక్గా థ్రెడ్ వెయిట్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఏ థ్రెడ్ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ యాజ్ సూన్ యాజ్ ఇట్ ఎక్వైర్స్ ద లాక్ ఎక్వైర్ అయిన తర్వాత వస్తుంది. సో నో అదర్ థ్రెడ్స్ కెన్ బి get locked on this one. Okay, so after completion of the thread only it will release the lock, then only other thread can lock them. So this is a way how that thread can solve. Right? Common resources ni ante సేమ్ రిసోర్స్ 2 or more థ్రెడ్స్ని యాక్సెస్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది అన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వాటిని సింక్రోనైజ్డ్ స్టేట్మెంట్తోని సింక్రోనైజ్డ్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి మనము దాన్ని డిక్లేర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ అప్డేట్ మెథడ్ ఉంది, ఇక్కడ అప్డేట్ మెథడ్ని సింక్రోనైజ్డ్ చేశాను. ఆటోమేటిక్గా ఈ అప్డేట్ మెథడ్ ఈ థ్రెడ్ క్లాస్ రన్ మెథడ్ నుంచి కాల్ చేసిన 2 or more థ్రెడ్స్ రన్ మెథడ్ నుంచి కాల్ చేసినా కానీ వన్ ఆఫ్టర్ వన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఈవెన్ ఐ పీరియడ్స్ థ్రెడ్స్ వచ్చినా కానీ లో పీరియాడిటీ థ్రెడ్స్ మొత్తం కూడా టోటల్ క్యాన్సిల్ అయ్యి ఐ పీరియాడిటీ థ్రెడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, టోటల్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ఏ సింక్రోనైజ్డ్ మెథడ్స్. సో యూ కెన్ ఆల్సో ఏ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ కెన్ ఆల్సో బి డిక్లేర్డ్ యాజ్ ఎ సింక్రోనైజ్డ్, ఏ బ్లాక్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్. సో in this program I declared the only total method will be declared as a synchronized. Here only some few lines of programming code within the method. అంటే ఈ అప్డేట్ మెథడ్లో ఒక 20 లైన్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ ఉంది, ఓన్లీ జస్ట్ 10 లైన్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ మాత్రమే కామన్ రిసోర్స్ అనుకున్నాం. అట్ దట్ టైం ఆ 10 లైన్స్కి ముందు సింక్రోనైజ్డ్ దిస్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసి ఓపెనింగ్ బ్రేస్ అండ్ స్టేట్మెంట్స్ దెన్ క్లోజింగ్ బ్రేస్ ఇస్తాం. దిస్ ఇస్ అ సింక్రోనైజ్డ్ స్టేట్మెంట్స్ అండి. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ సింక్రోనైజ్డ్ మెథడ్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ సింక్రోనైజ్డ్ బ్లాక్. అంటే వీ కెన్ మెథడ్ can be declared as a synchronized or a block of statements within a method can be declared as a synchronized. So this is a synchronization concept. So these are the multi-threading concept. So this is a total multi-threaded concept completed today's class. సో దీంతో మనకి థర్డ్ చాప్టర్లో కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో ఇందులో ఈ చాప్టర్లో ప్రతి ఒక్కరు నేర్చుకోవాల్సింది థ్రెడ్ ఎలా క్రియేషన్ చేయాలి, థ్రెడ్ లైఫ్ సైకిల్ ఏందని నేర్చుకోండి. షార్ట్ క్వశ్చన్ కనుక ఇవ్వడానికి అనుకుంటే అంటే ఏబి అని ఇవ్వాలనుకుంటే థ్రెడ్ పెట్టండి. ఓకే స్టూడెంట్స్.